ערב טוב ירושלים, ערב טוב עם ישראל, ערב טוב דניאלה וייס. לא חמאס, לא אש"ף, לא אש"ף משודרג, לא כוח בינלאומי, לא אום, לא אונר"א. רק עם ישראל מיישב את כל חבל עזה ושולט בכל חבל עזה. Everybody knows them as Hilltop Youth. Yes. Who are they? First of all, if you want to get to know really good, to get to know a Hilltop youth, you'll have to get to know me. Daniela Weiss is a very prominent settler, one of the leaders of the settler movement, and one of the most extreme leaders of the settler movement. I have been involved in building, establishing settlements since the 67 war. In 1967, the miraculous war of 67. War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying... 2 o'clock in the afternoon, when I heard the alarm telling that we ought to go to the shelters, and then I understood it was the word of God telling his people, myself as part of the Jewish nation, that we haven't done enough for redeeming the land of Israel. What if politicians decide that you should leave? No chance whatsoever that we will live here. If it costs us our life, it will cost us our life, and no chance. I mean, if the state If they'll have to kill us. We have built here 250 new Jewish communities. In these communities, there live 500,000 Jews, 500,000 Jews. And more coming all the time. And in the eastern neighborhoods of Jerusalem, another 350,000 Jews. So we are getting closer to the 1 million. We will be 2 million here. No chance whatsoever for establishing Palestinian state. So not only now the settlers are being violent against the Palestinians, but they do it with uniform and guns from the army. الولاد هذول بدهم الولاد هذول רואים הילדים הקטנים شو مالك يا شو مالك شو سووا معاه؟ شو صار معاه؟ شو بقى تسوي انت؟ انت رح ليه؟ انت مشترى خليك قوم يود لا هون شكلها تسمير في مالدين يعني بتلال متحلين محفظ راك يا نديم ما زي تتبايشوا والله انا تتبايش يا بشاع تطلعون بشاع بس يجي ابوه بس يجي ابوه يا ناس فتشة حمود يופי תודה. שלום וברכה, קוראים לי צבי סוכות, בן 33, נשוי פלוס 6, תושב היישוב יצהר, ומשמש כאן כחבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית בבית הזה.
And what does he think about settlers' violence against Palestinians? אלימות זה דבר פסול, אלימות זה דבר רע. זו העמדה שלי, וזו העמדה אגב של רוב המוחלט, רובם המוחלט של היהודים שחיים. איך הוא שרמוטה. אוי ואבוי. זה כל מדינת ישראל. זה ירדן, הערים שם זה ירדן. The borders of the Jewish state are the borders that were promised by God to Abraham, from the Euphrates to the Nile. But it includes parts of some... From Syria, from, of course, many countries. We have our Bible. This is the only document that matters. We do want to try to do it as much as possible, hand in hand with the nations of the world. But when the nations are too tough with us, then we do have some liberal measures we live by. Palestinian media said some 35 homes and 90 cars were torched by some 400 settlers. Hundreds of Israeli settlers attacked the city, setting cars and homes on fire and killing a Palestinian man. A top Israeli official has called for the Palestinian village of Huwara to be wiped out or erased. זה מקום יפה, נחמד, ויש פה בעיה קטנה שיש איזה כמה מאות אלפי אנשים שגרים לידינו שרוצים להשמיד אותנו, אבל חוץ מזה ממש נהדר. Some of the boys came to the town of Hawara and they burned some cars and some shops, but on the edge of the village, they didn't even wound them. They didn't even slap in the face. They just wanted to react. So if this is to be condemned, I think not. ליצור בלגנים בין הכוחות, אנחנו נעלה למעלה, לגבעה ישנה, לא... אל תצלם את העמדה. תרגיל. כן. כולם מוכנים, מקסימום. מחכים לטבח הגדול, האמיתי. מי זה פעם מאדום? אל תצלם אבל. What is happening down the hill that they don't want us to film? We were able to get visual evidence with the help of a hidden camera, and this is what they don't want us to film. Settlers receiving military training to terrorize the Palestinians in the surrounding area. זה נקרא מאחז, כן, פה זה נקרא הגבול. מה זאת אומרת הגבול? כאילו פה זה הגבול החדש, כאילו. כל מאחז הוא בעצם מייצר קו גבול חדש יותר, תופס. Is he ready, for example, to kill? אני חושב שדם ואדמה זה די בא ביחד, כן. אם נצטרך להרוג, אז נהרוג. כל ההר הזה זה בשביל היהודים שעברו ממונספיט, ככה זה הבדיחה פה בין החבר'ה. אנחנו נגיע גם לשם, כבר הגענו לשם, אבל נגיע לשם גם בתור בעלי הבית. And so we give it a try. So this is for security, yes, or what is this? This is for security and for the attack. It's the... נקודת כינוס גם, של צה"ל. כאילו פה בחטא הזאת הם פתחו פה והם פתים ויורדים לכפר כל לילה. Israeli settlers go down to the village at night to insult and harass Palestinians, to make sure they will leave their land.
This is police helicopter or military. וואט? המסוק? המסוק, כן. לא, זה בדרך לעזה, עזה קרוב, לא רחוק אז. When you see the images of Gaza, how do you feel? אני מתחיל להיות שמח. צדיק כי חזן הקם, עמוק בריחץ בדם הרשע, אומר דוד המלך, שהיה האיש הכי עדין בעולם. The only thing who can save us is to understand that this is our destiny, this is a divine war. How you win a war? You conquer the land of the enemy, or you kill the enemy. This is how you win the war. My name is Nati Rome. I'm a pioneer. I established a few of the communities here, and I'm a lawyer. A pioneer, what usually people call settler. Exactly. Another person that we interviewed is your colleague, Nati Rome. Yeah, colleague, yes. He's a lawyer. He's a lawyer. And that is all that is same or shared by us. Most of his clients are members of the Hilltop Youth. Law enforcement on settlers, to the degree that it happens, is a theater, is cosmetics. So when Nati Rome needs to go to court, that is only because the government has to be able to say we're doing something about it, but without a real intention to do something about it. And that is why most of his clients end up with nothing, not even a slap on the wrist. Do you remember Duma? Do you remember the Palestinian family burned to death by settlers? The attackers came from this area. We left Jerusalem, heading to Yavin, just a step away from Gaza. The main settler organizations are holding a conference near the border to select the first Jewish families to settle in Gaza. We are the only media invited to cover it. ברגע שאני שומע את אותם הפצצות בעזה, אני מרגיש שהעם שלי חזק. משמידים את הרע בעולם. As we hear Israeli bombs falling on Gaza, they already discuss how much land each family will take, and the destiny of the people of Gaza, the exile. מותר לגרש אותו ומותר להשתלט עליו. זה שלנו והשם רוצה אותנו מתיישבים שם. זה מקום נפלא לגדל את הילדים, דרך אגב בסוף בהתחלה לא יהיה צפוף שם, כל אחד יהיה לו דונה, יהיה מאוד מרווח, לפחות דונה. לא! אני לא אתן לך לתכנן את עזה. עזה היא שלנו! That same night, while Gaza is relentlessly being erased, they took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who are being killed and starved to death. מטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. בעזרת השם, עם ישראל ינצח ונזכה לבנות ולראות בשוב השם לציון ובשוב עם ישראל לחבל עזה.